Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bayu Setiawan from the English Education Department student of Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Today I will explain about teaching speaking skill in communication classroom. Language is primarily speech. A very large number of language in the world are only spoken with no writing script. Majority of language, even with writing scripts, use their spoken forms more than the written ones. It is an agreed fact that language is learned by speaking it first after a lot of listening to the sounds, words, phrases, and sentences from the surroundings. Anuradha Raman Hermalini, 2014. Listening and speaking are the fundamental skills, and if only the foundation is firm, the edifice built on it will be durable. In mother tongue, children get a very natural opportunity of listening and speaking in their surroundings. Thereafter, they are sent to the school to learn reading and writing skills. But in the case of communication classrooms, the available environment of the learner is mother tongue in his surroundings. Therefore, the teaching learning strategy should differ greatly. Hence, there is dire need of paradigm shift on the teaching and learning speaking skill through focused deviation toward oral orientation, training the teachers and developing suitable curriculum, such DEPA 2011. And there are four communication skills. The first one is receptive or passive skill. The second is productive or active skills. The third is speaking and writing. And the fourth is listening and speaking. Next, beliefs about developing speaking skills. According to Rowe 2012, the expert believed about developing skill that of the four skills, listening and speaking are taught and learned in quick succession. The teacher's introduction, the language item in the class, and the learners situationalize it. The second, speech is the best introduction to other language learning skills. Learning through speaking is a natural way of learning a foreign language. The third, speech is important because it provides the opportunity for the practical usage of a foreign language. The fourth, speech brings fluently, correction, the accuracy among EFL learners, and the last, it enables the teacher to use the class time economically. Next, principles of teaching speaking skills. According to Anuradha et al. 2040, following are the principles of teaching skills is the first, encourage students to speak right from the first day, if not as early as possible, and not to wait till she teaches them a stock of word, phrases, or sentence. Second, tolerate the students if some of them simply repeat what they say. The third, if a student gives one word answer to any question, bear it for the time being. Next, let the learners speak actively with whatever English knowledge they have. Propose structures or phrases or words and let learners use it in different situations and drill as much as possible. Next, encourage back chaining or tail forwarding technique to make
long sentence by combining more than sentence. Next, organize role play and pair work as much as possible as surprise the learners to correct the active ones and activate the passive ones. Be well prepared in advance in terms of lesson planning, activities, and tasks. Last, let the learners commit errors and mistakes at the primary stage. Interruption and correction hide their fluency and discourage the leaders. Nah, di sini ada 9 kegiatan di kelas untuk practicing speaking skills. The first is dialogue. Yang kedua ada role play. Yang ketiga ada opinion or ideas. Yang keempat ada problems. Kelima ada survey and interview. Keenam ada vision comprehension. Ketujuh ada dream atau ambitions. Yang kedelapan ada tongue twisters. And yang kesembilan yang terakhir ada sing a song. Oke, mari kita lihat satu persatu. The first is dialogue. Di sini ada dua percakapan antara Workanis dengan Ashanti. Nah, kita sebagai guru bisa memakai percakapan ini sebagai praktis untuk melatih speaking siswa. Contohnya di sini ada dua siswa yang menjadi Workanis satu dan yang menjadi Ashanti satu. Jadi mereka melakukan percakapan secara langsung. Contohnya seperti ini. Di sini siswa A bertanya kepada siswa B, "Hello Worknies." "Hello Asanti. How are you doing?" "Fine, thank you. Where are you doing?" "To the library. Will you come with me?" "I'm sorry, I'm going to submit my assignment." "Okay, no problem. Can you come my home this evening?" "Anything special?" "Yes, today is my birthday." "Oh really? Happy birthday to you." "Thank you. Don't forget to come." "Okay, bye. See you." Yang kedua ada role play. Di sini kita bisa meminta siswa untuk menjadi role play. Nah, di sini contohnya ada traveler ingin memesan tiket dari Robe to Addis Ababa. Nah, berarti situasinya ini tempatnya di mana? Tempatnya di sini ada di bus station karena dia akan memesan tiket perjalanan bus. Nah, di sini ada people-nya. Siapa nih dari siswa itu? Ada traveler dan the track. Nah, perintahnya, as a traveler you ask for the rare time of departure, time of arrival. Nah, di sini ada pertanyaan. Could you tell me titik-titik? What's time? Where does it? Will it? Nah, di sini nanti silakan kita sebagai guru yang pertama menjelaskan jawabannya seperti apa dan diikuti oleh siswa. Nanti kita minta siswa tersebut untuk menjadi role play. The third is opinion or ideas. When we ask for opinions on controversial topics or situations, a lot of discussion can be generated. The learners may be divided into groups who discuss and come out with their opinions. Here, students have a lot of language to communicate their ideas. Contoh tugasnya, discuss in your groups and come out with your opinions on the following statement. The present-day youth are completely distracted from studies due to the internet. Nah, selain opinion and ideas, di sini juga ada group work untuk memecahkan sebuah masalah. Problems are good sources for making the learners speak. While engaged in gripping the problem, they have to use the language to solve it. Contoh tugasnya, find out what is it. It has three eyes. It cannot see. It has food and water inside. The water is very sweet. It is very difficult to break it. What is it?
It has a lot of teeth. It does not bite. It is made of plastic or wood. You stand in front of the mirror and use it every day. What is it? Jadi di sini kita menanyakan atau memberi kuis kepada siswa dalam bentuk kelompok. Di sini ada beberapa apa ya namanya? Seperti clue-clue gitu. Tebak aku ini siapa gitu. Nanti mereka akan berspekulasi dengan anggota kelompoknya dan mereka menebak, ini tuh apa ya? Kayak gitu, kurang lebih. Yang selanjutnya ada survey and interview. This is also an interesting function-based technique in which an interviewer or superior trying to find out a person tests preference, attitudes, information on order. Contoh tugasnya, information actively. Student will be given census work. Now develop a conversation with the people to get the information. People, superior family head, atau bisa juga ayah. Place-nya in host, function, question, and how. Jadi di survei ini, interview ini, kita bisa seperti bertanya kepada ayah kita atau orang-orang yang ada di rumah untuk mencari informasi gitu. Ini juga sebagai practice skills dalam berkomunikasi atau dalam speaking. Jadi kita tugaskan kepada siswa untuk bertanya kepada ayahnya, ayahnya lahir di mana, tanggal berapa, sekarang umurnya berapa, makanan kesukaannya apa, seperti itu. Itu biasanya akan sangat mudah ketika dengan orang terdekat atau dengan orang yang biasanya sering berkomunikasi sehari-hari bersama kita. Jadi mereka juga tidak merasa canggung untuk bertanya seperti itu. Yang selanjutnya ada visual and comprehension. Nah, di sini saya mengambil contoh gambar tentang pantai. Kita bisa menanyakan kepada siswa, where is it? Ini di mana sih? Tuh. Dan tujuan orang-orang holidays ke sini itu untuk apa? Apakah untuk liburan ataukah hanya sekedar untuk refreshing? Seperti itu. Dan kita juga bisa bertanya, apakah kamu pernah pergi ke pantai? Bagaimana suasana di pantai? Gitu. Ini sangat menarik karena siswa dituntut untuk bisa merasakan kondisi mereka saat di pantai. Jadi feels mereka itu seperti ada di pantai. Mereka melihat debu, mereka melihat pasir, mereka melihat ombak, papan selancar, dan lain sebagainya. Jadi ada di mana angan-angan mereka terhadap pantai seperti itu. Gunanya dari visual and comprehension ini. Yang selanjutnya ada dream and ambitions. Each learner has our own dreams and ambition of life. This can be used as a good trading point for interaction. The activity is open-ended which leads to a lot of speaking. Students would be asked to look at test pictures and answer the questions. Di sini ada dream atau ambisi. Jadi siswa itu kita tanya, kamu punya cita-cita atau punya ambisi? Kalau jadi dewasa mau seperti apa? Ingin jadi apa? Gitu. Sering juga kita dapatkan, saya mau menjadi guru bu, saya menjadi pilot pak, saya menjadi polisi, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, itu juga merupakan suatu keberanian untuk speaking ya, untuk mengutarakan pendapat, seperti itu. Dan kita bisa memberikan gambar, kamu ini apa? Kamu ingin menjadi ini, menjadi polisi gitu. Jadi kita pampang gambar polisi, gambar pilot, gambar dokter. Nanti mereka menunjuk, Pak, saya ingin menjadi polisi. Pak, saya ingin menjadi ini. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tongue twisters. Nah, ini merupakan salah satu metode yang menurut saya sangat menarik ya. Jadi tongue twisters ini berguna untuk melatih lidah kita berbicara dalam bahasa Inggris. Di sini ada tongue twister. Betty bought some butter, but the butter was bitter. So Betty bought some better butter to make the bitter butter better.
Nah, ini bisa kita lakukan terhadap siswa untuk melatih kemampuan mereka terbiasa dalam bahasa Inggris. Ini kita bisa ulang-ulang kata-kata Betsy bought some butter, but the butter was bitter. So Betsy bought some better butter to make the bitter butter better. Seperti itu, diulang-ulang seperti itu biar nanti mereka juga akan terbiasa dengan bahasa Inggris karena mereka sudah dilatih gitu. Yang selanjutnya ada sing a song. The learners enjoy songs and it can be used for developing EFL speaking skills. For intents to practice simple question forms, this may be beautifully used. Jadi yang terakhir ada sing a song ya. Biasanya kalau siswa itu sangat suka dengan bernyanyi. Nah, jadi kita bisa mengadakan praktek bernyanyi dalam bahasa Inggris seperti ya lagu-lagu anak, lagu-lagu kesukaan mereka seperti apa, sesuaikan dengan umur mereka sekarang gitu. Seperti Twinkle Twinkle Little Star atau yang lainnya. Ini efektif untuk melatih kemampuan berbicara mereka. Selain menyenangkan, mereka juga akan terbiasa dengan sebuah liriknya, sebuah kosakata, pronunciation-nya, dan lain sebagainya. Ini sangat efektif jika diterapkan untuk praktek berbicara ya tentunya. Sebelum diakhiri, ini ada kesimpulan. Good pronunciation and fluency in speaking skill is the hallmark of culture and is it the duty of the teachers to accomplish this goal approximately an Englishman does. In Kison, effort is needed in this direction from the teachers and learners. The teachers should be keeping training in pronunciation. The syllabus should focus over the skills of speaking and pronunciation. The examination should also tilt towards spoken abilities of the students. Then there is no reason that the students may fail to acquire good speaking skills and pronunciation. I think enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.